Bon matin tout le monde. Good morning, everyone. J'espère que vous allez bien ce matin. I hope everyone's doing well this morning on this rainy Thursday morning. It's okay though, right? We need rainy days so that we can appreciate the nice sunny ones, right? Alors, j'espère que tout le monde est ensemble. Vous êtes prêts à bouger, à respirer, peut-être à suer un petit peu. So I hope you're ready this morning to move a bit, to breathe a bit, maybe even to sweat a little bit. Who knows? We can ignite that fire and see what happens. Before we start, I just always want to give a little shout out to everybody who's here online. So hi to Phyllis, hi Cynthia, hi Elaine. Good morning, Sharon. Bonjour Christiane, Gloria. Bonjour Sylvie et Annalie. Bonjour. Anissa, bonjour. Je réponds à ton courriel bientôt, Anissa. Et Lise, Inès, Okay. bonjour. Parfait. Bonjour Pauline. Bonjour Parvin, Marianne. Hello. Najat, welcome. So happy to have all of you here with me today. Alors, très contente d'être ici avec vous autres ce matin. So let's not waste any more time. Arrange ton tapis dans votre maison, dans un endroit parce que tu peux bouger confortablement. So set your mat up in a spot in your home where you can move about freely, not worry too much about knocking things over. And of course, you're wearing something that you feel comfortable, that you feel good in as well. Si tu connais moi et tu connais mon pratique, tu sais que j'adore pratiquer avec mes blocs. So if you follow my practices, you know that I practice with blocks. They're a really great aid. They help support the body or bring surfaces closer to body when it's hard to reach. Alors, si vous avez des blocs, sors-le. Mais si vous n'avez pas des blocs, t'inquiète pas trop, ils ne sont pas nécessaires pour le pratique aujourd'hui. So not to worry if you don't have blocks. They're not necessary for the practice today. So we're going to put them towards the top side of our mat. And today I would like for us to start our practice laying flat on our back in Shavasana. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut commencer plat sur le dos dans le posture du cadavre? Si vous êtes dans une chaise, so if you're doing your practice today from a chair, then you simply just need to sit up straight and tall in your chair with both of your feet planted on the mat. Si vous êtes dans une chaise pour le pratique aujourd'hui, au lieu de coucher sur le dos, tu peux toujours rester assis dans votre chaise droite avec les deux pieds plantés sur le plancher. So whenever you're ready, set yourself up. Et make sure que vous êtes confortable while you're resting, while you're laying or sitting up. Just make sure that the way that you're laying or sitting is comfortable. Et si c'est pas confortable, fais des ajustements jusqu'à ce que ça soit confortable. So if it doesn't feel comfortable, you're going to try to find a way to make it comfortable for yourself. You have accessories, you have props. So you can always slide a prop underneath your head, underneath your low back if you need extra support. Tu peux rester ici sur le dos avec les jambes pliées, les genoux ensemble, les pieds séparés, ou les pieds ensemble, les genoux séparés. So there's so many different ways to hold your legs. So pick and choose from the options that feel best for your body today. And if you're comfortable, you can close your eyes. Et peut-être avec les yeux fermés, on peut rentrer à l'intérieur du corps et on relâche tout ce qui est à l'extérieur. So letting go of everything external of ourselves, the environment, the noises, the distractions, our own thoughts, our own expectations. For the next hour, promise to put those aside so that you can focus a little more on the task at hand. So whatever posture, whatever it is that we're doing on the mat, you want to be fully devoted to that. So as we turn our awareness within, we're starting to pick up on the little feelings and sensations in the body. Alors, on commence à observer tous les petits mouvements, tous les petits sentiments à l'intérieur du corps, comme les respirations. So starting to notice your own breath. Let's breathe together. On respire ensemble avec un grand soupir. On vide les poumons. So with a big sigh, empty your lungs.
Et avec une grande inspiration, remplis le ventre, la cage thoracique et la poitrine. So as you inhale, fill your belly, fill your ribs, fill your chest with as much breath that you can grasp. Then open your mouth and exhale, let it all out. Soften the chest, soften the ribs, and soften your low belly. Alors encore une fois, une grande inspiration, remplis le ventre, la cage thoracique, la poitrine. Et sur l'expiration, on ouvre la bouche et on se dégonfle. Une dernière fois, just one more time. Inhale through your nose. Exhale through the mouth. Et maintenant, on va prendre les respirations par le nez. Let's breathe through our nose now. Take a deep inhale. Et par le nez, un grand soupir. So taking your time with your inhales, with your exhales, on ralentit les souffles. Maybe you can visualize your next breath. Visualise ton prochaine inspiration qui rentre par les narines, qui descend dans les poumons et remarque les ouvertures, non seulement à l'en avant du corps, mais aussi vers les côtés de votre corps et vers en arrière, quand on se gonfle comme un ballon. And then on your exhale, soften through the front, the back, and sides of your body and allow yourself to deflate just like a balloon. So this is your breath cycle. So do your best to stay aware of your breath for the duration of this practice and let the breath guide you. Il n'y a rien que tu dois faire aujourd'hui parce que tout est optionnel. Alors, s'il vous plaît, soyez respectueux à vos limites personnelles. Good. You can always come back to this posture, Shavasana, or you can rest on your knees in child's pose at any point during the practice when you need to rest, and then come back to the practice when you're ready. Alors, si vous avez besoin de prendre une pause, tu peux toujours retourner ici, dans le cadavre, ou sur les genoux, dans la posture de l'enfant, et repose-toi bien, retourne en pratique seulement quand vous êtes prête. So let's take one more breath before we move. Inhale. Exhale. All right. So from here, start to wiggle your fingers. Commence à bouger les doigts, bouger les orteils, wiggle your toes. Réveille ton corps avec des petits mouvements. You can even start to rock your head gently from side to side, waking the muscles in your neck. Maintenant, allonge les bras au-dessus du tête et allonge les jambes vers en avant. So as you stretch your legs forward and your arms up and over, take a deep breath into your nose and keep lengthening your body. Stretch, stretch, stretch your stretch from your fingertips to your toes. Et sur la prochaine expiration, rapproche les genoux vers ton poitrine. So as you exhale, bring both knees to your chest et attrape les genoux, les tibias ou les cuisses avec les mains. So once you grab hold of your legs, you can keep your knees together or apart et commence à basculer le bassin d'un côté à l'autre, rocking your hips gently from side to side, massages the low back into the mat. Good. Keep your right knee in towards you. Garde le genou droit vers toi et descends votre pied ou ton jambe gauche sur le tapis. Lower your left foot or your left leg to the mat. Et garde votre pied gauche en flexion. Flex your left foot so that the toes point up to the ceiling or curl back towards you. Take a deep breath in et garde le bas de dos, les omoplates et derrière de votre crâne sur le tapis. So with your low back, your shoulder blades and your skull resting against your mat, take a deep breath in. And then with an exhale, you're going to pull the right knee in towards your chest, your ribs, or more towards the right shoulder. Cherchez une petite compression sur le côté droit de votre ventre. Inspire et expire. So compress the right side of your belly with your right thigh. Take one more breath. Et on change côté, let's switch sides. Bring the left knee in towards you and lower your right foot or your right leg to the mat. Alors, on change côté. Alors, flex votre pied droit, allonge le coccyx vers le talon, garde le sacrum, les omoplates, le cœur sur le tapis et inspire. Avec l'expiration, tire ton genou gauche vers la poitrine,
vers la cage thoracique ou vers ton épaule côté gauche. And find a little bit of a compression now along the left side of your belly. Inhale. Exhale. Just one more time. Une autre fois. Inspire. Expire. Et relâche ton prise. Descends les deux pieds sur le tapis. So lower both of your feet to the mat. Both knees bent. Et croise ton cheville gauche sur votre cuisse droite. Let's set up for thread the needle. So for this posture, you can keep your right foot on the mat with your left hand against your inner left knee, left thigh. Gently press the left knee away from your left shoulder. So this is option A. If this is not enough for you today, alors voici option A. Si option A n'est pas assez pour votre corps aujourd'hui, you're going to take option B. Passe le bras gauche dans l'espace qu'on a créé avec les jambes et rapproche le genou droit vers ton poitrine ou vers ton épaule côté droite. And as you pull the right knee towards you with your biceps, gently press the left knee away from you. Keep your left foot flexed. Let's breathe. Inhale. Exhale. Good. Take another deep breath in and lengthen the tailbone forward. Keep your shoulders, your skull on the mat. Exhale, pull towards you. All right, so from here, let's release. Bring your feet to the mat and switch sides. On change côté. Alors, le cheville droit maintenant sur votre cuisse gauche. Garde votre pied droit en flexion. Avec la main droite à l'intérieur de votre cuisse, votre genou droit. Tu vas éloigner le genou de ton épaule droite. So you're going to press the right shoulder, right knee away from the right shoulder to open your right hip. Alors, le choix de garder votre pied gauche à terre ou pour profondir, le bras droit passe dans l'espace connecteur avec les jambes et on rapproche le genou gauche au poitrine ou vers ton épaule côté gauche. So as the left knee draws in towards your chest or your left shoulder, press the right knee away from your right shoulder. Let's stay for 2 breaths. Inhale. Keep lengthening your tailbone forward. And then as you exhale, use your biceps to pull towards you. Take one more breath here. Une dernière fois ici. Inspire. Expire. All right, release your grip. And let's lower both of our feet to the mat. Sépare les pieds la grandeur de votre tapis. Bring your feet as wide as the mat, maybe a little wider. Et on va faire des essuie-glaces avec les genoux. So you're going to windshield wipe your knees from side to side. Yes, keep your feet wide. Garde les pieds séparés. And you can add a little bit of a twist to this if you like. On peut ajouter une petite torsion ici si vous voulez. Open your arms wide like a cactus plant or like a cross. Pendant que tu descends les genoux à gauche, regarde vers la droite et vice versa. So as you drop your knees to the right, turn your gaze to the left, and then vice versa. So do this for a few times. And don't forget to breathe. N'oublie pas de respirer. Et la prochaine fois que les genoux tombent à droite, on va garder les genoux à droite. So the next time your knees drop to the right, hold them there. Pressing your knees, encouraging your knees to lower towards the mat, or taking your right ankle, placing it on the outside of your left knee, left thigh, and again, pressing the knees down towards the mat to give the left hip a good stretch. Take a deep breath in and exhale. Une autre fois, une grande inspiration, on allonge et expire. All right, turn your gaze up to the ceiling, regarde vers le haut, décroise les jambes et remonte les genoux vers le centre. Expire, descends les genoux vers la gauche, peut-être regarde vers la droite. Toujours le choix de rester ici. Pour profondir, on croise le cheville gauche à l'extérieur du genou de la cuisse droite. Maybe crossing the left ankle on the outside of the right knee, right thigh, to encourage your right knees to lower to the left.
Take a deep breath in. Exhale towards the right hip or towards where you're feeling the twist or the stretch. Une dernière fois. Inspire. Expire. Regarde vers le haut et lentement décroise les jambes, remonte les genoux au centre. With your next exhale, draw the knees in towards your chest. Grab your shins, knees, or thighs. Knees together or apart. Rock your hips, massage your low back into the mat. Good. Maintenant, on va rouler vers le côté. You're going to roll over to one side, soit la droite ou la gauche, ou la gauche. So you're turning to your right or to your left side. And then when you're ready, rise up. On se lève. Asseyez-vous, have a seat, avec les pas des pieds ensemble, les genoux séparés. So have a seat with the soles of your feet together with your knees wide apart. Obviously, if you're sitting on a chair, it's going to be difficult to do that. So you do your best. Maybe with your feet on the ground, if possible, you keep your feet together. Excuse me. And with your feet together, avec les pieds ensemble, on inspire pour allonger le colonne. So with your inhale, lengthen up through your spine. So tuck your chin to lift the chest. Prends une grande inspiration. Et avec la prochaine expiration, on va basculer le bassin vers en avant. So you're going to just rock your pelvis forward. Okay. Think of your pelvis as a bowl. Alors, pense à ton bassin comme une petite bol. And imagine that you have the bowl, it's full of milk, right? Imagine que votre bol est rempli avec du lait. When we rock our pelvis, quand on bascule le bassin, c'est comme si on veut vider les contents du bol. It's like we want to empty the contents of the bowl, right? We're spilling it. We're spilling the milk. So every time you think about rocking the pelvis forward in this fashion, think about spilling your milk out of the bowl. Take one more breath, inhale. And with an exhale, tuck your chin. Drop your head. Relâche le tête et descends le front, le couronne vers les pieds. Don't force. Move naturally. Move with your breath. Inhale. On bouge naturellement avec les respirations. Et sur la prochaine inspiration, lentement, on déroule le colonne et on remonte. So slowly unroll your spine and rise back up. Head comes up last. Avec les mains, je m'excuse, croise les jambes. Now cross the legs with your hands on your knees or on your thighs. Take an inhale, lift your chest forward and up, lift your chin towards the sky, arch in your lower back. Alors ici, on arque le bas de dos. Sur la prochaine expiration, maintenant, on rond le dos. So on your exhale, tuck your chin, point your tailbone forward, round your back. So you're pressing out through your shoulder blades. Et on va continuer à ton propre rythme. Follow your own rhythm. Inhale, seated cow pose. Exhale, seated cat pose. Moi, je vais tourner vers le côté. Continue, but I'm going to turn to the side. So you can take a look at my profile. And just notice how my spine is just sort of undulating back and forth between the two postures. Tu peux bouger vite, tu peux bouger lent. You can move quickly or you can move slowly. You can make the posture small, you can make it big. Make it whatever you need it to be for you here today. Let's breathe 2 more cycles. So inhale for your cow. Exhale, rends le dos, chat. Encore une fois, inspire, vache. Et expire, chat. Maintenant, recherche un dos neutre ou plat. So come back to a neutral spine, straight back. Take a deep breath in through your nose. Et par le nez, un grand soupir. Let's come into our first seated twist. Alors, pour une torsion, on va garder le main gauche sur le genou ou la cuisse droite. So bring your left hand over to your right knee or your right thigh. Et la main droite va rester derrière du dos. Your right hand stays behind your back, almost like a bicycle kickstand to help support your spine. So as you inhale, start to ground down and start to lengthen up. Alors, racinez les ischions et commence à soulever le sternum. Et avec l'expiration, tourne la poitrine vers le côté droit. So as you exhale, turn your chest towards the right. Now, I love to do this version of a twist because with our legs crossed, the hips stay forward.
And the rotation really starts to happen somewhere around the diaphragm or around the ribs. So take another deep inhale, lengthen a little bit more. And then on your exhale, maybe turn your gaze towards your right shoulder or beyond. One more breath, inhale. One more, exhale. And turn your gaze ahead, regarde en avant, défais le torsion, inspire, allonge les bras vers le haut. Et sur l'expiration, flexion vers en avant, au-dessus de les jambes. Bow forward and down over your legs. Drop your head. To go deeper, you can always walk your hands further away from you. And take one more breath. Inhale. Exhale. Sur la prochaine inspiration, marche les mains vers toi, walk your hands back towards you, déroule ton colonne, unroll your spine, on remonte le tête sur le dernier moment. Expire. Et on s'en va vers l'autre côté. So for the other side of our twist, main droite sur le genou gauche, sur la cuisse gauche, main gauche derrière du dos. Raciner les ischions et avec une inspiration, on allonge, on soulève la poitrine, descend les épaules, allonge le cou. Expire et tourne la poitrine vers la gauche. Et remarque comment la rotation il commence au niveau du diaphragme ou au niveau du cage thoracique. Donc, prends une autre grande inspiration, allonge un petit peu plus. Et sur l'expiration, peut-être regarde vers ton épaule gauche ou plus loin. Prends une autre grande inspiration. La plus grande expiration par le nez. Et lentement, on regarde vers en avant. Défais le torsion et retourne au centre. Inspire, on soulève les deux bras vers le haut, on s'allonge. Sur l'expiration, on plonge vers en avant au-dessus des jambes. Le choix de éloigner les mains de ton corps pour profondir. Let your head hang low. Take a deep breath in and a deep breath out. And then slowly walk your hands back towards you and unroll your spine. On déroule la colonne, inspire. Expire. Let's make our way onto all fours. Posture du table. Tabletop position. Alors, dans le posture du table, les mains, ils sont sous les épaules, les poignets sont sous les épaules, et les hanches sont au-dessus des genoux. So in this position, our shoulders stay right on top of the wrists. In this position, our hips right on top of the knees. Tops of your feet can stay flat, or if you have a preference, you can curl your toes under. All right, so from here, let's rise to our fingertips or maybe to our blocks. On monte sur les mains, on monte sur des blocs peut-être. And then feel free to take a step forward with your right foot. On prend une marche devant avec le pied droit. Right foot forward. Good. So setting up in our lunge. Alors pour cette lunge, on peut toujours garder les jambes un petit peu courtes que normal. You can always keep your legs in a little bit closer today just to create more stability. And when you're ready, on monte les mains sur les cuisses, sur le genou droit et on soulève la poitrine. So rise up, hands to your shin or to your knee, excuse me, to your thigh or your knee. All right. So now that you've shortened your lunge today, it should be a lot more obvious the rocking of your pelvis, right? It rocks back and it rocks forth. Alors, parce qu'on est dans une lunge un peu plus courte que normal, peut-être c'est beaucoup plus apparent comment notre bassin il bascule vers en arrière et vers en avant. So today, rock your pelvis forward. Bascule le bassin vers en avant. Good adjustments, I see you all. Et engage les muscles dans la face côté droite. Squeeze, je m'excuse, côté gauche. You're squeezing the muscles on the left side, the muscles in your glutes or your bum. Et si les bras sont disponibles, on se lève les bras vers le haut. And reach up through your arms, your fingertips. Essaie de toucher le plafond avec les doigts, as if you could touch the ceiling with your fingertips. Take a deep breath in and a deeper breath out. Deux autres fois.
Résiste le plancher avec les jambes. So resist the floor with your legs and press them into the earth while you float your fingertips up towards the sky. Et à la fin de ton prochain souffle, when you get to the end of your next exhale, descends les mains sur le tapis. Bring your right knee back and under your right hip. Et change côté, switch sides, step your left foot forward between your hands or your blocks. And adjust so that you feel stable. Fais tous les petits ajustements que tu as besoin ici. So if a shorter lunge is not working for you, it doesn't give you anything, it doesn't yield anything for you, you can always bring the right leg back further and remain at the base of your femur bone. Alors, on n'est pas directement sur le genou, on est au-dessus du genou, au base du fémur. If this feels right for you, bring your hands onto your left thigh, your left knee, lift the chest, bascule le bassin vers en avant, rock the pelvis forward, squeeze your right glute. Si les bras sont disponibles, on soulève les bras vers le haut. If the arms are available, you reach your arms up high. Good. Take a deep breath in. Tire vers le haut. Expire, descend le bassin vers le sol. So imagine you have weights tied to your hips. So the weights are pulling you forward and down. But at the same time, imagine you're hanging from monkey bars. So you're holding on for your very life. Let's take one more breath. Take a deep inhale. And an even deeper exhale. Et sur la prochaine expiration, descends les mains au sol ou sur les blocs. Cette fois, on va prendre marche devant. This time we're going to take a step forward, top of the mat. Good. With your hands on your blocks, on your shins or on your side, inhale, lengthen. Inspirez, allonge. On soulève moitié de chemin, le dos parallèle avec le tapis. Et sur la prochaine expiration, garde une flexion dans les genoux et relâche le tête. Plie en deux. So we'll do this twice more. On va répéter ce mouvement deux autres fois. So on your inhale, lift the chest, allonge. Et sur la prochaine expiration, relâche. Let it go. One more time. Inhale to lengthen. Expire, allonge. Et expire, relâche. Let it go. Exhale. Now use your inhale. Sur la prochaine inspiration, monte jusqu'au debout. Rise up to stand. Circle the arms to the sky. Reach up, maybe look up. Inhale. Et sur la prochaine expiration, descends les mains devant la poitrine. Bring your hands together in front of your heart. Feel this connection with your center. Alors, on va sentir la connexion avec notre centre. So you can feel it in the hands as you squeeze them together. Maybe you can feel it as your thumbs rest against your sternum. Maybe you can feel your center as you zip your legs together. Take a deep breath into your nose, lengthen up through your crown. Et sur la prochaine expiration, relâche les bras, descends les épaules. Sur la prochaine inspiration, on soulève les bras vers le haut et on s'allonge. So with an inhale, reach up and lengthen. Sur la prochaine expiration, descends le bras droit à votre côté et cherche une flexion vers le côté droit. Side bend over to the right. Garde les hanches et la poitrine carrée avec l'en avant. So try not to turn your hips and chest to the floor. Keep your hips and chest facing forward. Take one more breath. Inhale. Expire. Et sur la prochaine inspiration, remonte les deux bras vers le haut. On s'allonge. Et sur l'expiration, on va vers l'autre côté. So as you exhale, lower left arm down by your side and side bend over towards the left. Relax your shoulders. Descends les épaules. Spirale ton cache thoracique côté droite vers le plafond. Spiral the left side of your rib cage more towards the mat. And take one more breath. Prochaine inspiration, remonte au centre. Allonge les deux bras vers le haut. Reach both arms up towards the sky. Lengthen.
And then with an exhale, lower your hands to your low back. On descend les mains sur le bas de dos. Imagine que tu portes des jeans et mets tes mains dans les poches. Imagine you're wearing jeans and you have your hands tucked into the back pocket. Squeeze your shoulder blades together. Squeeze the elbows in. Bring the elbows in. And feel the broadness across your chest. Take a big breath in. Lengthen up. Et sur l'expiration, commence à chercher une flexion vers en arrière, derrière du poitrine. So start to find a back bend behind your chest. So this back bend is probably really small. Alors, cette flexion vers en arrière est peut-être est petite. Et on reste dans un endroit où c'est vraiment facile à respirer. So wherever you go in this back bend today, it should be super easy to breathe. And if it's not, you should definitely question that or change something. One more breath. And then pressing into your feet, inhale, we rise back up. On remonte au centre. Et sur l'expiration, descends les bras. Drop your arms. Come to mountain pose. Inhale. Expire. On va faire une deuxième flexion vers en arrière. Let's do a second back bend. Mais cette fois, avec l'option de garder les bras allongés vers le haut. So this time you have the option of reaching arms up high. If your low back is sensitive, si le bas de dos est sensible, garde les mains ici, protège votre dos. So keep your hands here if your back is sensitive and protect your low back. All right. Press into the earth. Appuyez dans les pieds. Inspire. Allonge. So get as long as you can. Tailbone down. Chest up. Et sur l'expiration, petite flexion vers en arrière. So find that back bend, right? You back bend to any degree. Reach up and back. Big breath in. Bigger breath out. Good. Just one more. Inspire. Allonge. Expire. Press through your feet. Appuie dans les pieds et expire. Remonte au centre. Allonge. Back to center. Lengthen up. Et expire. Descends les bras. Lower your arms. Take a big breath in. And an even bigger breath out. All right. So from here, bring your hands to your hips. Les mains, ils sont sous les hanches. Et on va prendre marche vers en arrière avec le jambe droite. So take a step back with your right foot. Turn towards the right side of your mat. Tourne vers le côté droit de votre tapis. Good. Your toes are pointing forward. Les orteils, ils pointent vers en avant. Or you can even turn your toes slightly more in so that you feel a bit more pigeon-toed here today. Alors, tu peux toujours tourner les gros orteils plus vers l'intérieur si vous voulez. Alors, les mains, ils sont sur les hanches. Today, our hands are on our hips. So, with your hands here, this is a reminder where to hinge. Alors, avec les mains ici sur les hanches, ça va être une petite rappel où est-ce qu'on va plier. So, as you inhale, lift your heart, look up. On allonge. Et sur l'expiration, on plie ici au niveau des hanches. On descend la poitrine vers le sol. Garde une flexion dans les genoux si vous avez besoin. Et quand vous êtes plus capable à plier vers en avant, on descend les mains au sol. So when you can no longer forward fold, that's the cue to bring your hands down to the mat or to your block. Good. Pressing into the feet. Appuyez dans les pieds avec les pieds. Prends une grande inspiration et allonge ton colonne. So as you inhale, you're going to lengthen the spine, lift your chest and lengthen the sit bones back. Et avec l'expiration, on va continuer à approfondir. We're going to continue to go a little bit deeper, a little bit further, but always staying respectful of our alignment and of our limitations. So take another deep breath in through your nose. Prends une autre grande inspiration par le nez et un autre grand soupir par le nez. Et sur la prochaine inspiration, on se lève moitié de chemin. Lift halfway up. Inhale. Good. Bring your hands to your hips. Les mains sur les hanches. Et sur la prochaine inspiration avec une dos droite, keep your back straight. Inhale. Rise all the way back up. Expire. Good. So from here, pivot your right foot towards the back of your mat. Pivote le pied droit vers le côté en arrière de votre tapis.
Keep your hips and chest facing forward, and then bend your right knee. Plie ton genou droit. Open your arms on the line of your shoulders. Ouvre les bras sur le même niveau de les épaules. Guerrier 2, turn your gaze to your right finger, your right hand. Good. In your warrior 2 stance, round through the corners of your feet. Racinez les coins de les pieds dans le tapis. Squeeze the glutes on the left to make more space for you to deepen your lunge. And then take an inhale, lift your heart. Exhale to soften. One more breath. Inspire, allonge. Expire. Good. Straighten your right leg. Pivot your right foot in. Bring your hands on your hips. Take a deep breath in. Look up. Allonge. Sur la prochaine expiration, plonge vers le sol. Dive forward and down. Quand vous êtes plus capable à plier vers en avant, c'est là où est-ce qu'on descend les mains sur le tapis ou sur les blocs. Avec une inspiration, on allonge le colonne. Et sur l'expiration, on continue de plier vers en avant, descend avec la poitrine. Good. As you get more and more comfortable with this posture, that's when we begin to play. Maybe walking your hands through the feet towards the opposite side of your mat. Lower your heart as you lift your hips. And take one more breath here. Inhale. Et expire. Et sur la prochaine inspiration, soulève moitié de chemin. Rise up halfway for a flat back. And then bring your hands to your hips, les mains sur les hanches. Sur la prochaine inspiration, remonte jusqu'au debout, all the way up to standing. Expire, relâche les épaules, release your shoulders. Pour l'autre côté du guerrier 2, other side of warrior 2, pivote le pied gauche vers le côté gauche. So turn your left foot to the left side of your mat. Keep your hips and chest facing forward. Les hanches, la poitrine carrée avec l'en avant. Plie votre genou gauche, bend your left knee et garde-le au-dessus de votre cheville gauche. Good. Then open your arms wide. Warrior 2, guerrier 2. On regarde vers le main gauche. Your gaze is on your left hand. All right, so notice what's happening in the bottom half of your body, right? Your feet are rooting you into the mat. Les pieds sont racinés dans le tapis. Your legs are strongly engaged here to hold you upright. C'est comme si les jambes sont à la base d'une statue. Your legs are almost like the base of a statue, so really strong, really solid. Now take one more breath, inhale, and exhale. All right, so from here, straighten your left leg. Allonge la jambe gauche, pivote le pied gauche vers l'intérieur. Turn your left foot in. This time, let's reach our arms up towards the sky. On va monter les bras vers le haut. On s'allonge. So when we lengthen not only our arms, we lengthen through the fingers. On allonge les aisselles, on allonge les côtes. So it's a full upper body stretch. Take one more breath. Inhale. Good. From here, as you exhale, turn your heels in, your toes out. Alors, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. You know what's coming next. As you exhale, squat low, coming into goddess pose. Oh, beautiful, everyone. Lift your chest so that the back stays long. Good. And push your thighs back in space. Squeeze the shoulder blades, open your chest. Take one more breath. Inhale. Maybe sit a little lower. Exhale. And then press down through both feet. Inhale. Reach up, straighten the legs. Good. From here, let's interlock the fingers behind the back. On intercroise les doigts derrière du dos. Avec une inspiration, avec les coudes pliés, tire les omoplates au centre du dos. Open your chest, squeeze the shoulder blades. Maybe straighten your arms. Peut-être allonge les deux bras. And then inhale, look up. Inspire, regarde vers le haut. Expire, on plonge vers le sol. We dive forward and down. Good. Descends avec la poitrine. Lower with your chest. And let gravity do the rest. Peut-être un jour, les bras vont tomber jusqu'au sol. Maybe one day your arms will fall all the way to the floor. But even if that seems impossible today,
You can always make that an intention every time you come back to this pose. Take one more breath, inhale. Expire. Avant qu'on se lève, before you get up, descends les poings sur le bas de dos et glisse les mains sur les côtés de les jambes jusqu'au sol. So once your hands touch the floor, take an inhale to lift the chest forward and up, on s'allonge. Bring your hands to your hips, and on the inhale, rise all the way back up to standing. Good job. Good, and then from here, just heel toe your feet together. Descends les bras, montagne, mountain pose. Take a breath here, inhale. Exhale. Let's come into Garudasana, eagle pose. So for Garudasana, lift your arms forward and up. Et on va croiser le coude droit sous le coude gauche. So cross your right elbow underneath your left elbow. Make sure you cross at the elbows. And then bend your elbows, plie les bras. So your elbows are hooked together, just like this. Your palms can stay facing you. Les paumes peuvent rester en face à ton visage. Si tu peux continuer, on croise les avant-bras, on croise les poignets, jusque les paumes connectent. So if possible, you continue to cross your forearms, your wrists until your palms connect. You can also just grab your wrist. You can grab your thumb. So whatever is possible for you here today. Take an inhale and lift your elbows up. On va soulever les coudes un petit peu. You can feel the shoulder blades lift. Et sur l'expiration, descends les coudes. Feel the shoulder blades drop. So let's do that 2 more times. 2 autres fois. Inspire. Expire. One more. Inhale. Expire. Now, stay here and squeeze your arms tight. On serre les bras ensemble. The tighter the squeeze, the more you're going to feel it in the shoulder blades. It's like the shoulder blades are spreading apart. Alors, le plus qu'on serre les bras ensemble, le plus que tu vas sentir derrière du dos, c'est comme si on sépare les omoplates. Now, on your next inhale, lift your chest. On your next exhale, sit low in your chair. Asseyez-vous dans votre chaise. Et tu peux toujours rester ici. You could always stay here if you like. Otherwise, you're going to include your legs. Cross the right leg on top of the left. Croise le jambe droite autour du jambe gauche. And squeeze your legs just as tight as you're squeezing your arms. Squeeze until you feel that connection with your midline. On connecte avec notre centre. Prends une grande inspiration et une autre grande expiration. Et sur la prochaine expiration, décroise les jambes, décroise les bras. Reach up and lengthen towards the sky. Expire, descends les mains devant la poitrine. Take a moment here. Breathe in. Breathe out. Et pour l'autre côté, for the other side, when you're ready, encore une fois, allonge les bras vers en avant. Cette fois, on croise le coude gauche sous le coude droit. This time, left elbow on your right. Bend your arms, plie les bras. Toujours le choix de rester ici. You could always stay right here. Ou on croise les avant-bras, on croise les poings, les paumes connect. So you can also cross the forearms and the wrists so your palms connect. On your next inhale, elbows up. Sur l'expiration, descends les coudes. So again, as you inhale, feel how the shoulder blades rise up. And then as you exhale, they lower. Alors, une dernière fois, just one more time. Inhale up. Exhale, lower. Now, this time, inhale, chest up. On se lève la poitrine. Et asseyez-vous dans votre chaise imaginaire. Sit low in your imaginary chair. You can always stay here. This is what feels more stable. This is what feels best for you today. Otherwise, cross your left leg over your right leg. And squeeze tight. Serre les bras, serre les jambes ensemble. Sentir l'étirement derrière dans les omoplates, au niveau des omoplates.
mais aussi au niveau du sacrum ou derrière du bassin. And take one more breath here. Inhale. Expire. Et décroise les jambes, décroise les bras, allonge. So uncross arms and legs, reach up, lengthen towards the sky. Et expire, on descend les mains devant la poitrine, hands in front of chest. Take a deep breath in and a deeper breath out. Et remarque comment tu sens. Notice how this feels. Et quand vous êtes prête, whenever you're good, whenever you're ready, inhale, sweep the arms up, look up, allonge. Et sur la prochaine expiration, plonge vers le sol. You're going to exhale, dive to your mat. Fiber bow. With an inhale, lengthen. Lift your chest halfway up. On se lève moitié du chemin, inspire. Et expire, plie en deux. All right. Now you're going to set up in your version of down dog. Cherche ton propre chien tête en bas. Et je vais montrer plusieurs façons de prendre cette posture. I'm going to show you different ways to take this posture. So for downward facing dog, you could stay in your forward fold. Tu peux toujours rester ici dans votre flexion vers en avant. Bend your knees as much as you need to. Bring your hands to the mat. Descends les mains sur le tapis. And as you push your hands into the mat, drop your head and lift your sit bones towards the sky. If your palms don't touch the mat, you come up to your fingertips or you rise up to a block. Alors, si les palmes ne peuvent pas toucher le tapis, on monte sur les bouts des doigts ou on monte sur des blocs. And you can bring your feet back as far as you want. Alors, recule les pieds le plus que ça vous convient. And just lengthen the spine, drop the head, reach the sit bones up and back. Et le plus confortable que tu deviens ici, the more comfortable that you become here, the more you're going to settle into the pose. So you'll be ready to maybe bring your hands to the ground. You'll be ready to bring your feet further back and distribute the weight evenly in your hands and your feet. Alors, le poids est égaux dans les mains et dans les jambes, dans les pieds. So wherever you are, take one more breath. Inhale et expire. All right, so from here, we're going to move into plank pose. On va prendre planche. So make sure your palms are on the mat. Les paumes, ils sont sur le tapis. And your shoulders come over your wrists. Les épaules sont au-dessus de les poignets. Slide your feet back a little more if you have to. Les planches peuvent être toujours faites avec les genoux au sol. Your planks can always be done with your knees on the floor. I don't mind. Let's take a breath here. Inhale. As you exhale, push the earth away from you. One more breath. Inspire. Expire. Et avec control, with control, you're going to slowly lower all the way down. On descend complètement au sol, mais avec contrôle. So here we are now, laying flat on our belly. Now bring your hands right next to the ribs. Les mains sont à côté du coche thoracique, à côté, proche des côtes. And you want your arms to look like grasshopper legs. On veut que les jambes commencent à ressembler à des jambes d'une sauterelle. So keep your arms close to your sides and your elbows up. And squeeze the shoulder blades together so they kiss. Point your toes back. Ancre l'en avant du bassin dans le tapis. Inspire, allonge. Et sur l'expiration, commence à soulever la poitrine. So lifting just your chest. You don't have to lift a lot. A little goes a long way. Et on va rester ici pour 3. So stay here. Squeeze the back body for 3. On reste ici. On monte un peu plus haut pour 2. Take one more breath. Inspire, allonge. Et monte un petit peu plus haut pour 1. Expire, redescend. Come back down. Exhale. And rest your cheek on the mat, right or left. Regarde la droite ou gauche sur le tapis. Allonge les bras vers en arrière. Take a big breath in through your nose et remplis les espaces du dos. Expire, on se dégonfle. Take another big breath in. Feel the front of your body pressing into the mat. The back of your body rising up towards the ceiling.
And then exhale, everything contracting and coming back towards middle. One more, inhale. Une dernière fois, expire. Let's bring our forehead or our chin back to the mat. And again, place your hands next to your sides, just like grasshopper legs. Alors, les mains, les bras à vos côtes, comme des jambes d'une sauterelle. Point your toes back. Keep your big toes together if possible. Point your toes back. Et ancre en avant du bassin dans le tapis. Anchor the front of your pelvis to the mat. As you inhale, lengthen. Inspire, allonge. And as you exhale, you're going to lift your chest. Good. Take another deep breath in. Look down, lengthen. Inspire, allonge. Sur la prochaine expiration, peut-être commence à monter les jambes. Push your hands into the mat. Lift your legs. Stay with your breath. Inhale. Exhale, lift a little higher. 3. Inspire, allonge. Monte un petit peu plus haut pour 2. One more breath. Inhale. Please, can you take your microphone off, s'il vous plaît? Enlève ton microphone. Merci beaucoup. Et expire, relâche. On descend, allonge les bras vers en arrière. L'autre joue sur le tapis. Hi there. Someone has their microphone on and it's disturbing the feed. Can you please take it off? S'il vous plaît, enlève ton microphone parce qu'on ne peut pas entendre. Merci. Thank you. Take one more breath. Inhale. Expire. Okay, I have just one more back bend. Une dernière flexion vers en arrière. Cette fois, on va allonger les bras vers en avant. This time, hold your arms forward. Feet together, lengthen back. Le front, le menton sur le tapis. Sur la prochaine inspiration, on va soulever le jambe gauche et le bras droit. So with your left leg and your right arm. Lift and lengthen. Inhale. Et expire, descend. L'autre côté, other side. Inhale. Lift your left arm and your right leg. Et expire, descend. Maintenant, on va soulever les deux bras et les deux jambes ensemble. So both arms, both legs all together. Take a deep breath in. And exhale to lift. C'est comme si on flotte sur l'en avant du bassin. You're floating on the front of your pelvis. Et expire, relâche. Let's do that one more time. Une dernière fois. Inspire, on monte le bras droit, le jambe gauche. Expire, descend. Inhale, lift your left arm, your right leg. Exhale, lower. Les deux bras, les deux jambes, both arms, both legs. Inhale, up. Let's stay here. Exhale, look down. Take one more breath. Inhale, lift a little more. Sur la prochaine expiration, relâche. Bring your arms back, right cheek to the mat. Take a breath in. And exhale, let it out. Quand vous êtes prêts, when you're ready, on va rouler sur le dos. We're just going to roll to our back. Just roll over. And here we are again on our back. On est rendu ici encore une fois sur le dos. Remarque comment ça sent maintenant comparé au début du pratique. Notice how it feels now to lay down flat compared to how it felt at the beginning of our practice. Maybe after all that effort to keep the spine erect as we were standing or as we were sitting, now just feels like it's imprinted in the body, and it's just so much easier to do that now that we're lying down. So take one more breath here. Inhale. And dernière fois ici, expire. And we have time to do bridge. Alors, on a le temps pour faire pont aujourd'hui. So for bridge pose, reach your arms towards your heels. Allonge les bras vers les talons. You're trying to graze the backs of your heels with your fingertips. On essaie de toucher derrière les talons avec les doigts. Les orteils pointent vers en avant, ou peut-être ils sont plus, les gros orteils sont plus vers l'intérieur. Especially if you're prone to turning your toes out in bridge pose, keep your toes slightly more pigeon-toed today.
And keep your gaze on the ceiling at all times. On garde les yeux fixés sur le plafond pendant la durée de cette posture. Aujourd'hui, on va prendre les bras des robots. So today, we're going to take robot arms. So bend your arms 90 degrees. Keep the backs of your arms on the mat and turn your palms to face each other. Alors, les palmes, ils sont en face une à l'autre. That's going to be our target. We're going to try to bring our pelvis right here between the hands. Alors, on va essayer de monter le bassin entre les deux mains. Alors, quand vous êtes prête, when you're ready, appuyez dans les pieds, push through your feet, et monte l'en avant du bassin. Lift the front of your pelvis up. And then tuck your shoulder blades under. Roule les omoplates en dessous. Tuck the right one under, tuck the left one under. Et sentir le support de les pieds, les épaules et derrière de votre corps. So feel the support from your feet, your shoulders, and your head. Now, take a deep breath in. Prends une grande inspiration. Sur l'expiration, appuyez dans le tapis et monte l'en avant du bassin vers le haut, entre les mains. So as you press down into the mat, you want to lift the front of your pelvis up and between your hands. So press into the feet, move your chest more towards your chin. Stay with your breath here for 3. Inhale. Exhale, stay for 2. Inspire. Expire, monte un petit peu plus haut pour 1. And then slowly, déroule les épaules. Redescends sur le tapis. Expire, rapproche les genoux vers ton poitrine. Knees to chest, knees together or wide. Rock your hips, massage your low back. All right, so from here, we're going to lower our feet, our legs to the mat for final resting pose, Shavasana. Alors, on est arrivé à notre dernière posture, le cadavre. Alors, juste soyez confortable avec les options que vous avez choisies pour cette position. Once you feel a level of comfort that you can manage while you're here, take a deep breath in and exhale to let go of this practice. Oublie tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. C'est plus important. So what we did or what we didn't do today on the mat is no longer important. So with an exhale, just let it go. And what's important now is how you feel in this moment, how you feel resting here on your mat. Notice your breath. Remarque comment les respirations deviennent beaucoup plus normales. Les battements du cœur se ralentissent. On devient beaucoup plus calme, plus relax. We just allow ourselves to reap the benefits of our practice just by remaining here. Alors, s'il vous plaît, prends tout le temps que vous avez besoin ici. Please take all the time that you need to rest here and to prepare for the rest of your day. And don't leave your mat without taking a moment to thank yourself for your efforts here today. Alors, n'oublie pas de vous remercier toi-même pour les efforts sur le tapis aujourd'hui. Et moi, je vous remercie pour votre présence. Thanking you for your presence today and for making this possible, because it wouldn't be without you. Passe une belle reste de journée, and I'll see you next time. Namaste. So please take your time and get up only when you feel good, when you feel ready. Move mindfully.
Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Again, it's always a pleasure to serve you. So thank you for being here. And I'll see you next time. À la prochaine. Alors, j'ai laissé mes informations dans la conversation. I left some of my information for you all in the conversation, in the chat. So I left for you my social media pages, my Facebook page, my Instagram page, and I list my email. So if you have any comments for me, any feedback, if you just want to follow me, if you want to see where else I'm teaching, all that information is available for you there. So again, thank you so much. Merci beaucoup pour votre présence. Continue with your practice. And I can't wait to see you again next week. On se voit la semaine prochaine. Bon travail tout le monde. Really great work, everyone. It's so nice to see you. Cynthia, I love to watch your practice. So great, so graceful. Sharon, you too. I have a good angle of you, so I get to see quite a bit. And it looks really, really good from here. Oh, don't be like that. It looks really great. Trust me. Thank you so much. Thank you for joining us today. Phyllis, merci pour ton présence, Christiane. I would love to have you with us all the time. Thank you so much. Gloria, thank you for being with us today. Merci. Hi there. And thank you to Anita. Bonjour. Oui. La question, c'est que les cours que tu vas donner le samedi, est-ce que c'est les mêmes cours? C'est le yoga yin? Non, non, non. Celui-là, c'est un cours général maintenant. Mais je pense que oui, je vais commencer des cours de yin aussi. Je pense que ça va être beau comme quand le soleil descend. Exact. Sunset, au coucher du soleil, right? Oui. Je préférerais le yoga yin. Oui. Est-ce que vous avez une journée préférée? Une soirée préférée? Non, pas spécialement. Non, non. OK. Ça peut être n'importe quelle soirée. Parfait. Donc, quand je suis prête, je vais vous contacter. OK, vous avez mon adresse. Oui, oui, oui. Super. Merci, Tisha. Bonne journée. Merci à toi. Pareillement. Bye-bye. And to all the others who are online, thank you so much. I'll see you next time. Okay. Bye-bye. Bonne journée. Have a good day. You're welcome. Have a great day. Bye now. Bye-bye.